Okay, good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Auration today. The presenter today is Diki, Nabila, and Arianti. To be all the Honorable Ma'am Pinta and all of my friends, today the topic of the presentation is algebraic properties. Let's move on the presentation for group T, time and screen issue. Teman-teman udah bisa kelihatan slide-nya kan ya? Sudah, Bill. Okay, thank you for Aurel for opening. Ma'am Pinta, may I ask you permission to start the presentation? Okay, thank you, ma'am. For today's topic is algebraic properties. We have group 3 as a presenter, Diki, Nabila, and Arianti. Today we will discuss about algebraic property, which consists of 5 subtopics. There are commutative property, associative property, distributive property, identity property, and inverse property. Next, for first property is commutative property. The commutative property states that the numbers or on which we operate can be moved or swapped from their position without making any difference to the answer. The property holds for addition and multiplication, but not for subtraction and division. For the formula, like this, if A is add to B will equal B add to A for addition and subtraction. If B is subtracted from A will not equal B subtracted from A. And then for the multiplication, if A is multiplied by B will equal B multiplied by A. And the last division, if A is divided by A will not equal B divided by A. The above example clearly show that the commutative property holds true for addition and multiplication, but not for subtraction and division. So if we swap the position of the numbers in subtraction or division statements, it changed the entire problem. Next, verification of commutative property formula. For addition, the general commutative property formula for addition is expressed as like this. For example, 1 is add to 4 equal 4 is add to 1. Then the sum for two operation is 5. So the addition is commutative for the given set of numbers. Next, subtraction. The general commutative property formula for subtraction is expressed as if B subtracted from A will not equal B subtracted from A. For example, like this, then the difference minus 3 not equal 3. Here we find the subtraction is not commutative
for the given set of numbers. Next, we have multiplication. The general commutative property formula for multiplication is expressed as if A is multiplied by B will equal B multiplied by A. For example, 2 is multiplied by 4 will equal 4 multiplied by 2. Then the product of two operations is 8. So the multiplication is commutative for the given set of numbers. Last, we have division. The general commutative property formula for division expressed as if A is divided by B will not equal B divided by A. For example, like this, then the quotient 2 not equal 1/2. You will find that expression on both sides are not equal, so division is not commutative for the given numbers. Next, we have associative property. According to the associative property, when 3 or more numbers are added or multiplied, the result, sum or the product, remains the same even if the numbers are grouped in a different way. Here, grouping is done with the help of brackets. This can be expressed as A is added to group B, add to C will equal A is added to group B, then add to A, and A is multiplied by B. A is multiplied by group B, then multiplied by C, is equal to A is multiplied by B, group multiplied by C. For example, like this, if we solve the left-hand side, we get 8 is added to 3, then the sum is 11. Now, if we solve the right-hand side, we get 11 too. Hence, we can see that the sum remains the same even when the numbers are grouped in a different way. For the multiplied ones, when we solve the left-hand side, we get 7 is multiplied by 3. Now, when we solve the right-hand side, we get the same result as a left-hand side operation. Therefore, it can be seen that the product of the numbers remains the same irrespective of the different grouping of numbers. Verification of associative property formula for subtraction and division. The associative property formula in subtraction can be expressed as C is subtract from group A subtracted from B will equal C is subtracted from B group, then subtract from A. Now, let us verify this formula by substituting number in this. We can see that the results are not the same, yeah. Therefore, we can say that the associative property is not applicable to subtraction. And for division, now let us try the associative property formula for division. This can be expressed as A is divided by B group is divided by C will not equal A is divided by group B is divided by C. Like this. The result not the same too. Therefore, we can say that the associative property is not applicable to division. Next, Diki. Oke,
Uh, Next, distributive property. The distributive properties, sometimes called distributive laws, say that when multiplying a number by either a sum or a difference, the solution will be the same whe- whether the addition or subtraction are done first or second. The formula is if A multiplied by sum of B added to C equal is A multiplied B, then the product is added to the product of A multiplied by C. Uh, Next, if A multiplied by uh, the difference of C subtracted by B equal is multiplied uh, equal is A sorry, sorry, if A multiplied by subtracted of C, if multiplied by difference of subtracted C, subtracted C and B equal is subtract is a difference uh, A multiplied by C, then the difference is added it, then the product is subtracted to the product of A multiplied by B. Next, negative A multiplied if negative multiplied A if negative A multiplied by sum of B added to C is equal is negative A multiplied B, then the product is added to the product of negative A uh, multiplied by C. Next, and the last, negative A uh, multiplied uh, by difference of C subtracted by B equal is negative A multiplied by C. Then the product is subtracted to the product of negative A multiplied then the product is subtracted to the product of negative A multiplied by B. Next, okay, example is an example of how the result does not change when solved normally and when solved using distributive properties. If 6 multiplied by the difference of 2 subtracted by 7 from 7 equal is the three the difference the multiplied 6 uh, then product of 6 multiplied by 2 and subtracted of 6 multiplied by 7 is uh, uh, 12. If 12 subtracted by 42 uh, then difference is 30. Next, if 2 multiplied by sum of 4 added to 3 equal is uh, the product of 2 multiplied by 4
added to the product of 2 multiplied by 3, then the sum is 14. Next, the fourth topic is identity property. Identity property is defined as the property where if any arithmetic operation are used to combine an identity with a number n, the end result will be n. Any numbers can be considered as an identity when it subtracted, multiplied, or divided with another number such as n, allows n to remain the same. Identity property has two identities. First identity is 0 for 8 and subtracted, and identity is 1 for multiplied by a and divided. In general, next, this is a general formula of property identities. Next. The one subtopic is additive identity property. The additive identity property states that when a number is added to 0, then the result obtained will be the same as the number. This property is applicable for real numbers, complex numbers, integers, rational numbers, whole numbers, and so on. Then for the additive identity formula like this, if n is added to 0, the sum is n, and 0 is added to n, the sum is n. For the first example, a is added to 0, the sum is 8. And vice versa, 0 is added to 8, the sum is 8. For second example, it also applies to fraction. 1 over 8 is added to 0, the sum is 1 over 8, and then 0 is added to 1 over 8, the sum is 1 per 8. So, for additive identity property, valid in any numbers. Next subtopic is multiplicative identity properties. The multiplicative identity properties state that when a number is multiplied by 1, the product will be the number itself. Here, 1 is considered as the identity element. Same as additive identity property, multiplicative identity property also applies to any numbers. Di sini ada note, the multiplicative identity is not applied when any numbers is multiplied by -1 because the result will not be the same number. Then for the multiplicative identity formula like this, n is multiplied by 1, the product is n, and then 1 is multiplied by n, the product is n. For example, -4 is multiplied by 1, the product is -4. And vice versa, 1 is multiplied by -4, the product is -4. For the second example, it also applies to decimal number. For example, 0.25 is multiplied by 1. The sum is the product is 0.25. And vice versa, 1 is
multiplied by 0.25, the product is 0.25. So can be concluded for addition and multiplication identity property, the commutative property can apply. Next, the third subtopic is subtractive identity property. The subtractive identity property states that if 0 is subtracted from a number, then difference will be the number itself. If and only if 0 is subtracted from n, the difference is n. The formula like this: if 0 is subtracted from n, the difference is n. But if n is subtracted from 0, the difference is not equal to n. Here is proof. If n is subtracted from 0 equal to n, minus n, it's not equal to n. For example, minus 3, 0 is subtracted from minus 3. The difference is minus 3. But if minus 3 is subtracted from 0, the difference is 3. So 3 is not equal to n. Next subtopic is the divisive identity property. The divisive identity property states that if a number is divided by 1, the question will be the number itself. If and only if n is divided by 1, the question is n. The formula like this: if n is divided by 1, the question is n. But if 1 is divided by n, the question is not equal to n. Here is proof. If 1 is divided by n, the question equal to n. 1 over n, it's not equal to n. For example, 1/3 divided by 1, the question is 1/3. But if 1 is divided by 1/3, the question is 3. 3 is not equal to n. So can be concluded for subtraction and division identity property, commutative property does not apply. Next. The last topic is inverse property. Inverse property have two types of inverse property, namely is additive inverse property and multiplicative inverse property. Next. Additive inverse property. Additive inverse property is the sum of a real number n is opposite, or additive inverse is 0. Formula like this: if a is add to minus a, the sum is 0. Where a is number and minus a is additive inverse. Here also apply to commutative property. If negative minus a is multiplied by a, if minus a is add to a, the sum is 0. For example,
1. What is the additive inverse of 4, 7? Solution. We know that the given number and its additive inverse sum should be 0. So let x be the additive inverse. So 4, 7 is add to x equal to 0. Then it's move this segment from left to right. So x is equal to minus 4, 7. For two examples, what is the additive inverse of negative 29? Solution. We know that the given number and its additive inverse sum should be 0. Let x be the additive inverse. So minus 20 minus 26 minus 29 is add to x the equal to 0. So x equal to 29. Next. And last subtopic is multiplicative inverse property. The multiplicative inverse property states that the product of a number with its reciprocal is always equal to 1. The formula like this: if n is multiplied by 1 over n, the product is 1. Here also apply commutative property. So 1 over n could be number and n could be multiplicative inverse of numbers. Not n it's not equal to 0. Here is another formula where a and b are number. So a over b is multiplied by b over a. The product is 1. For example, what is the multiplicative inverse of 1/5? Solution. We know that the given number and its multiplicative inverse product should be 1. Let n be the multiplicative inverse. So 1/5 is multiplied by n. The product is 1. And then the n is equal to 5. For second example is what is multiplicative inverse of -5? Solution. We know that the given number and its multiplicative inverse product should be 1. Let a be the multiplicative inverse. So -5 is multiplied by a. The product is 1. And then a equal to minus 1/5. Here another way of determining the multiplicative inverse property is by 1 divided by the numbers like this. The number, for example, the number is 1/5. So n equal to 1 divided by 1/5. So n equal to 5. Next, Abil. The presentation is over. Do you have any question? It's better back to the moderator. Okay, thank you for group 3 for the presentation. Next, we have the question and answer session. For all of my friends, does anybody want to ask?
You can raise your hand. Before the quiz time, could Ibu give a correction, moderator? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, for the group 3, thank you for your presentation. But if better that we know about the right thing about the algebraic properties, so it's better that you make a revise for this. Could you go to the first slide or first page? Not first, but yes, after this, there's the key. Now, okay, that's algebraic properties. There is a commutative, associative, and distributive. We know about that. And identity and inverse properties. For all of this, there is a allow for the commutative, associative, or distributive. There is a not allow for that, like additional and multiplication, but not for the definition and subtraction. So next, for the commutative properties, please. Yes, this is your definition about commutative that you choose. Your reference is a QMath. What QMath dot what your apa sumber Anda? Ibu tadi lihat di bagian Betul, Ibu. QMath.com. QMath, yes, that's QMath.com about numbers, about multiplicative, identity, associative, and all of that. Okay. Okay. For the commutative, the properties holds for addition and multiplication. That your definition, but not for subtraction and division. So it's better that you give us only addition and multiplication for this. Okay, in bahasa, semua sifat yang berlaku hanya diberikan kepada sifat yang dapat diberlakukan. So it's better that you give only addition and multiplication. But for the subtraction and division, if you want to give us as an addition, it's better. But for this, untuk bagian depan like this, please show us that commutative properties is only for addition and multiplication. And for the next page, you can give us that this is for the subtraction. That's commutative properties is couldn't allow, tidak diizinkan, and for the division. Okay, group 3, like it's better like that. Okay, next. Baik. Yeah, next. Yes. For this, make I confused. Jadi ini juga membuat Ibu confused. I thought that the pink one yang lebih tebal itu semua yang diizinkan, but you give a modification or combination color so that addition and multiplication is the different color, but addition and multiplication is allow for the commutative properties. Jadi pewarnaan juga membuat Ibu bingung, addition yang diizinkan, subtraction tidak. Multiplication, Ibu merasa warna pink yang muda itu yang tidak diizinkan, ternyata itu yang multiplication. Atau verification of commutative properties formula, it's better you give an addition first, and then the next page, next page it's yang couldn't, yang tidak diizinkan, it's better. Jadi tambahkan saja. Jadi ini tidak perlu dihilangkan, tapi addition and multiplication dalam satu halaman, and then next subtraction and division di halaman berikutnya. Itu pun hanya sekedar tambahan.
Karena di depan tidak, yang halaman sebelumnya hanya ditampilkan addition and multiplication. Terus kemudian penguatannya ini loh kalau pengurangan dan pembagian dari contoh begitu ya. Dan kemudian hati-hati dari semua contoh. Oke, coba next dulu ke halaman tadi sebelumnya. Ada yang terputus atau tidak? Nah, ada yang terputus kan? Oh no, sebelum ke sini, not next, I mean back. Oke, back, it's okay. Next berarti benar. Ya. Jadi di sini ada halaman spesial untuk subsection and division. And next, di halaman asosiatif ini yang ada terputus. Ya, lihat di situ. Kanan bawah. A plus the sum of A plus B equal the sum of A plus B plus C, ya. Oke, itu yang terputus itu tidak diizinkan. That's for this about properties, it's okay. But why you change the place about the difference in the left hand and then the right hand is the right side is the about example. Ini kan terbalik. Example-nya Ibu baca dulu, baru kemudian what is a properties, associative properties. Ya, lebih baik dibalik. Kemudian karena yang bisa hanyalah penjumlahan dan perkalian, this is the example is right. Jadi halaman ini hanya terbalik saja. Oke, next. Oke, this is another, di sini ada, jika halamannya berbeda seperti ini malah jadi benar. Hanya untuk di division itu lagi-lagi ada yang terputus. A dibagi B dibagi C tidak sama dengan, ya, tidak boleh ada yang terputus lagi seperti itu. Oke, next. Di sini tidak, halaman ini tidak salah. Oke, distributive. Oke, this is okay. But I asked you why in the apa? Maaf, what is a gambar? Picture for the formula, why in the right upper, di kanan atas, there is a circle for the C, and then there is a minus C, and then there is a circle for the minus AC, and there is no for the others. Why? Apa bedanya di situ? What is a special for that formula right upper, yang di kanan atas, right up? Tadi Izin jawab. kayaknya yang bicara Diki deh, ya. Adakah yang istimewa di situ? Apakah yang lain justru tidak istimewa? Izin jawab, Mem. Mungkin Silakan. kalau yang ini kan positif ya, Mem. Nah, terus kalau buat yang ke formula yang selanjutnya itu kan udah ada minus C. Jadi dia kayak poin nih. Kalau A dikali minus C nih jadinya nanti jadi minus AC. Nah, untuk selanjutnya dia kan ada minus A yang kayak sama kayak minus C. Maksudnya dia untuk jadi apa ya, pemberitahuan aja di awal nih kalau misalnya dia dikali minus dia ikut minus. Nah, buat yang selanjutnya ya, jadi nggak di pointing gitu, Mem. Justru yang sebenarnya agak lebih penting yang minus A minus C menjadi plus AC. There is a change for the operation. Ada perubahan operasi di sini. Di sini justru tidak ada perubahan operasi. In upper ya yang ada di atas, plus is it plus, and then minus still minus. But for the if you look for the A as a minus, kalau A-nya adalah bilangan negatif as a negative number, it's make it different for all. Ya, kalau di sini justru yang istimewa. Ya, Ibu hanya bertanya saja apakah pemberian titik-titik ini justru ada yang khusus di kanan atas ini. Yang justru khusus sebenarnya justru yang bagian bawah-bawah ini. Kalau A-nya negatif, A-nya positif, tidak ada perubahan di penjumlahan dan pengurangan jika kurung dibuka. Tetapi jika A-nya negatif, justru ada perubahan di hasilnya. Malah kalau di penjumlahan ini
minus A ditambah A plus B itu menjadi minus semuanya. Minus A ditambah A minus B justru ada perubahan plus di sini. Ya. Tapi ini kan hal yang tidak sulit. Ibu hanya bertanya kenapa di sini ada yang istimewa gitu ya. Oke, jika itu tidak ada terlalu artinya ya tidak apa-apa. Oke, next. Okay, this is an example for this. Apa bedanya yang atas dengan yang bawah? Izin menjawab, Mem. Oke. Untuk yang atas ini, dia itu masuk ke distributive property of subtracted, but yang bawah ini dia itu distributive property of addition, Mem. Okay. Addition, Mem. Okay, that's both of them is a distributive for the subtraction and addition. But what the difference of the way to write down? Ini kan ada perbedaan penulisan. 6 kali hasil pengurangan atau selisih dari 7 dikurang 2. Sementara yang di bawah, there is no sign about multiplication. Tidak ada cross di situ kan? Tetapi 2 kurung buka langsung. Itu yang menyatakan bahwa the 2 outside the bracket is multiplied onto everything that is inside the brackets. Jadi di sini ada sistem penulisan yang berbeda. Kalau yang di atas jelas 6 kali 7 dikurang 6 kali 2 karena ada pertandaan kali di situ. If there is no sign for the multiplication, it's still multiplied. Jadi di situ mengatakan 2 yang dempet langsung dengan kurung buka itu artinya tetap kali, ya. Oke. Ini tanda centang hijau itu kan ini mungkin Anda tidak menulis sendiri, tapi justru Anda mungkin foto dari mana. Ini adalah tetap benar walaupun tidak ada tanda kali di depan kurung buka. Oke, next. Yes, for the identity properties, are you sure that there is an identity properties for the subtractive and for the, look for that. Identity properties, look for the green one. Additive identity, subtractive identity, multiplication identity atau multiplicative identity. And then the last is not subtractive, but itu bukan subtractive lagi kan? Oh itu iya, kan Mem. division. You mean division? Oke. Okay. Iya, But Mem. ya. Ya, oke ya, di situ diperbaiki. Tapi yang Ibu mau tanya adalah, are you sure that there is a properties identity for subtractive? Of there is an identity for the division? Apakah ada identitas properties untuk kedua itu? Or the identity properties is only for the addition and multiplication? Oke, next. Coba Ibu lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Okay, good. For the additive and multiplicative, it's okay. Because the identity formula is from, it could be as the two side. Apa maksudnya? Kelompok Anda sudah menuliskan bahwa dijumlahkan dari kanan ataupun dari kiri hasilnya tetap N. Jadi N tambah identity itu sama dengan identity tambah N itu sama dengan N. Itu yang harus berlaku supaya untuk properties identity. Dan berlaku juga untuk multiplication. N kali 1 sama dengan 1 kali N sama dengan N. Nah, itu Anda sudah berikan contohnya. That's a right
example. Ya, right examples. Itu udah benar contohnya. So, next after this. Bentar, Ibu tutup pintu dulu. Yes. For the subtraction and then division, group 3, is it allowed for the subtraction and division? That identity properties is allowed for that, for the subtraction and division? Berlaku Berarti tidak? Apa? Berarti kalau dia tuh bakal identity property kalau komutatifnya itu juga sama gitu ya, Mem? Iya, itu dia yang disebut dengan identitas identity properties itu. Anda balik lagi melihat aljabar linear Anda, ingat tidak? Aljabar linear Anda yang disebut dengan identity properties if the commutative could allow there, gitu ya, juga berlaku di situ di dalam identity properties. Jadi karena ini sebenarnya tidak berlaku untuk komutatif, jadi n min 0 itu tidak akan sama dengan 0 min n atau tidak sama dengan n. Maka subtraction division itu tidak termasuk. Dan Anda menggunakan di sini subtraction and division. Back to the last page. Back to the ya, di sini Anda mengatakan additive and multiplicative. Yang benar addition or multiplication. Tadi Anda mengatakan subtraction and division. Tapi di sini additive and multiplicative. Yang benar yang mana? Additive atau tion? Harusnya addition, Mem. Addition and multiplication. Oke, back. Kembali lagi. Bukan next, tapi back. Ya, sekali lagi. Nah, di sini. So that identity properties, the definition, it's not allowed for subtracted. Oh, di sini Anda pakai tit lagi di sini. Identity properties is 0 for addition and 1 for the multiplication. Hanya itu. Tidak berlaku untuk subtraction and division. Dan ini tolong diperbaiki. Ya, karena syaratnya apa? Yang tadi. Kalau dia dia adalah identity properties, maka n ditambah 0 sama dengan 0 ditambah n sama dengan n. N dikali 1 sama dengan 1 dikali n sama dengan n. Itu yang harus berlaku. Jadi komutatifnya berlaku, tidak bisa hanya satu ke kiri ataupun ke kanan. Ya, dan 0 min n saja sudah memperlihatkan bahwa dia tidak berlaku. Ya, oke, next. Kita terus. Jadi ada yang mesti diperbaiki di sini. Ya, ini sudah benar. Ini contoh. Contoh ini boleh menjadi catatan bahwa ini tidak berlaku. Ya, ini Anda mengatakan this is false, false. Tetapi di bagian depan dari identity Anda harus mengatakan seperti yang di depan tadi bahwa komutatif itu tidak berlaku untuk division and subtraction. Begitu juga di sini. Maka kalau contoh ini akan tetap ada boleh, tetapi di depan diperbaiki. Dua halaman sebelumnya itu diperbaiki. Oke. Next. Inverse properties is for sebentar. Hanya untuk apa? Kalau inverse, nah hanya untuk additive dan multiplicative. Oke. Additive inverse and multiplicative inverse. Lihat di sini. Ini benar semuanya. Karena formulanya harus berlaku juga untuk apa? Untuk bilangan, untuk komutatif. Baik di jumlah dari kiri maupun dari kanan, hasilnya tetap menjadi apa? 0 itu apa? 0 adalah tadi identity for the addition. Jadi kalau identity addition itu adalah 0, maka kalau inverse-nya dijumlahkan dari kiri ataupun dari kanan, hasilnya tetap 0. Ya. Oke, boleh tidak Ibu hanya sarankan yang di contoh Anda 4/7 ditambah X sama dengan 0, itu X-nya sama dengan min 4/7. Coba gunakan hurufnya kecil dan jangan X. Kalau X di sini mengganggu seakan-akan itu perkalian. Cari huruf lain kalau bisa. N,
apa namanya, K dan seterusnya ya. Hanya Baik, menghindari sepertinya karena kita sedang bekerjanya dengan penjumlahan dan perkalian, maka agak membingungkan 4/7 ditambah itu kan sebenarnya X dibacanya. Oke, bisa tolong dicari huruf lain saja. Oke, next. Habis ini kalau tidak salah ini juga benar. Ya. Dan tolong beri tanda bahwa harus bisa dibolak-balik. Ini tidak hanya satu. Tidak hanya N kali 1/N sama dengan 1, tapi 1/N kali N sama dengan 1 juga. Tolong ditambahkan. Seperti yang ada di bawah kanan bawah tuh, itu benar. Oh, yang di kanan bawah itu 1 dari 1/5 adalah 1 dibagi. Itu belum sebenarnya jangan masuk di situ karena kita tidak bicara dengan pembagian. Slide atau foto yang ada di kiri bawah itu sebaiknya tidak ada di situ. Karena kita tidak bicara dengan pembagian, ya. Jadi ini adalah lebih baik inverse dari 1/5 berapa? Inverse dari -5 berapa? Inverse dari 5 berapa dan seterusnya. Next. Ini diperbaiki juga atau tambahkan yang komutatifnya. Oke, that's for me. Dari Ibu itu untuk kelompok 3 ada beberapa yang harus diperbaiki dan terutama adalah keberlakuan sebuah sifat properties atau hukum-hukum dari aljabar yang kalau hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, maka yang lainnya adalah sebagai contoh pelengkap. Jangan masukkan di dalam definisi. Oke. That's for me. Thank you for the moderator, Aurelia. Back to you. Okay, thank you for the correction, Ma'am Pinta. Next is quiz session. For group 3, are welcome to continue the quiz time. Group 3, you can continue your quiz time. Oke, untuk Haikal dipersilahkan. Oke, thank you. Ini langsung jawab aja kan ya? Iya, langsung jawab aja. Okay, my answer for this question number 1 is A. The number is 1,308 commutative property. Sorry. Boleh diulang? My answer is D. 2,908 commutative property. Oke, benar. Okay, thank you. Oke, Dinda, langsung dijawab aja. The answer is C.
Could you, Dinda, give the reason? Because kalau lihat dari sifat asosiatif yang udah dijelaskan sama kelompok tadi, A dikali B dikali C itu sama dengan kayak dalam kurung A dikali B, terus luar kurung dikali C. Kalau contohnya mirip sama yang C. Karena di soalnya kan yang disuruh kan associative property of multiplication dari perkalian. Asosiatif dari perkalian. Kalau yang A itu, I think asosiatif juga, tapi bukan. Kalau yang D itu asosiatif juga, tapi dari penjumlahan bukan dari perkalian yang. Adakah teman-teman yang mau jawab? Boleh, Siska jawab. The answer is B. Can you tell the reason of the answer? Oke, because kan yang ditanya itu distributive property of -2 is multiplied by the sum by the difference of 2 2 multiplied by B is subtracted from 5 itu equal sama yang B. Karena itu kan distributif gitu. Nah, terus harusnya kan tadinya bingung soalnya nggak ada positifnya ya. Ternyata pas dilihat-lihat lagi kalau B itu minus dikalikan dengan minus hasilnya positif gitu. Betul, Siska. Oke, makasih Abil. Oke, next. Yang mau jawab boleh. Oke, boleh Rizka dijawab. I think the answer is D, because ini kan is not an identity ya, berarti yang bukan. Sedangkan yang ABC itu dia masuknya identity property. Gitu. Is it the answer from group 3 for the number 4? How about C? Is 11 minus 0 is still 11. Why be sure that is a identity for the addition? Maaf, Mem, karena sebelumnya salah, jadi ini salah ya? jadi Okay, salah. Iya. Ya, ini jadi salah. Oke, karena kan itu pengurangan dengan 0 dan tidak komutatif. Oke, jadi mungkin nanti diperbaiki soalnya. Give another answer, the right answer
for the option C. So the answer for this number is still D. Yeah. Oke, maaf ya, Mem dan teman-teman. Okay. Rizka bonus. This is the last. Okay. Which? Adakah teman-teman yang menjawab? Oke, Leskia boleh. My answer is D. Why, Leskia? Because di itu nggak masuk ke kan inverse property itu kan terdiri dari additive inverse property and multiplicative inverse property. Nah, kalau yang di itu nggak termasuk karena ada yang kalau yang bentuk pecahan itu bentuknya n if n is multiplied by 1/n and the product is 1. And yang di itu enggak. Oke, boleh kita dengar jawaban dari Rizka juga ya? Makasih, Leskia. Ya, makasih Abil. Ya, thank you. I think the answer is A. Because kalau yang D itu dia hasilnya 1. Oh iya, benar-benar. Gak teliti. Oke, next. For the answer is A, betul. Okay, finish, and then you give your friends your resource, your source, or your next after thank you. Nah, teman-teman bisa melihat di sini sqmet.com ya, yang di sini. Ibu nanti juga mau coba cek kemarin. Okay, that's the references. Semua sudah yakin dengan jawabannya kecuali nomor 4 yang harus ada dirubah sebelum diberikan the revision file ya. And then I hope that next week we will meet at the campus. Okay, that's on March ya, udah bulan Maret mau masuk bulan puasa ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Jika tidak, please back to the moderator from the group 3. Okay, thank you, friends, for answering the quiz. Before I close group 3 presentation, I would like to tell the conclusion of the presentation. An algebraic properties, there are 5 kinds of algebraic properties: commutative property, associative property, distributive property, identity property. The last is inverse property. Maybe is there anything that Ma'am Pinta wants to add? I want to ask group 3, your source is not, there is no form for distributive. And then where did you find or where did you take about the distributive? Iya, Ma'am, sorry, semalam belum dimasukin. Tapi ada. Ada. Maksudnya dari Nanti sumber yang sama, is it still QMath? beda, Ma'am. Ada Oke, beda. 2 Nanti kalau bisa nggak salah saya ngambil. ditambahkan ya. Oke, tadi memang dari Diki ya. Untuk yang tadi ada buletan yang Ibu tanyakan tadi kan. Oke, please add the reference to make it complete. Okay, thank you, Aurelia. Back to you. Okay, so for all of my friends, thank you very much for your great attention. May all those that we achieved today can be beneficial for all of us. Thank you. Amen. Thank you.
Terima kasih Aurelia, terima kasih kelompok 3, dan terima kasih kelas. Akhirnya Ibu pakai Zoom kelas Anda, mohon maaf. Karena Ibu belum bisa mencari mencari approval-nya di mana untuk mendapatkan code approve tadi. Mudah-mudahan sesudah ini Ibu bisa kembali dengan MS Team lagi. Terima kasih Nabila sudah diupayakan. Kita agak terlambat jadinya. Sekarang pukul berapa? Tidak terlambat juga, masih ada waktu sebenarnya. Tetapi ada lagi yang mau ditanyakan atau tidak dari kelompok 3 untuk revisinya, untuk koreksi dari Ibu dan nanti menulis revisinya? Sudah cukup jelas? Jelas, Ibu. Oke, dan di LMS tidak ada yang terlambat lagi hari ini? Tidak ada ya, mudah-mudahan. Maaf, kelompok ini bukan kelompok ini, sorry. Kelompok ini tidak ada yang terlambat. Yang terlambat itu di kelompok kemarin yang kelompok jam 10 tidak menyangka bahwa di LMS itu ada batas waktu antara jam, jadi jam sekian dianggap hadir, jam sekian sudah dianggap tidak hadir, walaupun tetap bisa hadir di MS Team-nya, begitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini sudah hadir semua tercatat di LMS. Oke, Ibu akhiri. Mohon maaf sekali lagi dan ya maaf ya. Mohon maaf, saya lupa kabarin kalau Saidina Pambayun tadi izin sakit. Sebentar, Ibu catat. Siapa yang sakit? Saidina Pambayun. sakit apa ya? Kurang tahu sih, Mem. Cuman katanya dia nggak bisa hadir. Tetap walaupun online tidak bisa hadir. Walaupun kadang-kadang keberuntungan online itu adalah bisa tetap absen di LMS, bisa tetap hadir walaupun dalam keadaan mungkin tiduran dan seterusnya. Mungkin kaget saja kalau misalnya dipanggil ya terpaksa begitu ya. Tapi sebenarnya ketidakhadiran di online itu agak diupayakan tetap hadir begitu ya. Itu kan akan beda dengan harus kehadiran di kampus kan? Ya, itu saja. Dan mudah-mudahan sakitnya memang benar-benar sampai tidak bisa ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Saidina Pambayun. Kita doakan sama-sama. Oke, Ibu tanya lagi, sudah tidak ada yang dilaporkan atau izin ditanyakan lagi? bertanya, Iya, izin silakan. bertanya lagi. Kalau buat absen yang di LMS itu, kalau misalnya lupa absen atau telat absen itu nggak apa-apa kan ya, Mem? Soalnya di form 06 aku juga ngedata. Ngedata lagi, oke, ya. Sebenarnya itu kenapa tetap di situ ada, hanya ingin melihat bahwa sebenarnya keaktifan bahwa karena kita waktu dulu online itu tidak ada cara lain selain memang harus di LMS. Sekarang karena kita sudah sebagian ada yang offline juga, ada form 06 juga tetap dilihat oleh ketua kelas, itu sudah menjadi agak berubah lagi. Tetapi waktu sedang ketatnya online, maka kita harus tetap menjaga juga keketatan mahasiswa di kehadiran. Jadi masalah di sininya hadirnya mungkin hanya setengah jam terakhir, tetapi kita tahu bahwa keinginan hadir itu sudah masuk di LMS dari pagi, begitu. Itu yang kenapa. Jadi yang tercatat itu adalah mungkin bukan kehadiran secara online di CD-nya, tetapi keinginan bahwa dia sebenarnya sudah mau hadir dan kemudian ada kendala atau segala macam, itu sudah pernah masuk di LMS begitu. Walaupun kemudian terpental lagi karena memang masih di daerah jauh. Karena di tahun-tahun lalu kan memang masih di daerah, tidak ke Jakarta begitu ya. Dan sementara ada yang harus keluar rumah dulu, harus pindah ke mana dulu. Nah, itu yang kita inginkan bahwa absenlah dulu di LMS begitu. Itu sudah dianggap absen. Kemudian sesudah di sininya tidak masuk-masuk, ternak kendala dan seterusnya, itu menjadi hal lain karena yang tercatat yang di LMS begitu. Ya, itu dulu. Mungkin sekarang sudah bisa divariasikan ya. Oke. Jadi Nabila tetap mengabsen teman-teman yang hadir di sini sekarang dan atau tadi misalnya sekarang 39 dikurangi dengan Ibu 38. Kemudian tadi terlihat memang lengkap misalnya, tapi Ibu tidak melihat bahwa lengkap semua, tapi Nabila bilang lengkap semua. Jadi tolong itu yang diabsen pada saat semuanya lengkap begitu ya. Karena kalau terkendala seperti Ibu tadi juga Ibu terkaget-kaget bahwa Ibu ternyata tidak mendengar Anda sama sekali. Nah, itu kan di luar kendala juga. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf hari ini Ibu mengambil jatah Anda, jatah Zoom kelas Anda. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemunya langsung. Sehat semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Thank ya, you, Mem. Mem. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, bye-bye.